Yo, mambo vipi, it's boy Ken White, na tena leo niko Jakaranda kwenye bunge la wananchi. Wacha tusikie leo wanasemaje. Hakisha pia pale huko una comment hapa, unatuambia tukuje bunge gani next, na tutakuwa tunajaja tunafika. Hakisha pia una subscribe hapo ndani ya Mutembei TV, na pia mimi unanifollow kwenye mitandao ya kijamii Ken White, Facebook, Instagram. Fika pale kwa unataka interview, utakuwa unajaja ndani ya Mutembei TV. Let's go. Watu watafanya kazi pamoja mpaka his competitor apewe nafasi. Alipewa hakupatiwa. Ndio kwamba hiyo kesi ikatupiliwa mbali. So mimi ile kitu nataka nikuambie ni hii. Ni vile kwamba naomba tu Kalonzo arudi Azimio ndio sisi kama Azimio tushinde, lakini ningeomba ya kwamba kama angelisimama against hao watu wote ndio ungejua ya kwamba ile kitu ambayo tunamaanisha. Na mimi nataka niambie ndugu zangu from Western and sisi hao watu hatuangalia hao watu wenye wanapiga kelele. Na ukitaka kujua ni ukweli, hakuna mtu angeangusha nani Johnston Muthama hapa Machakos. Lakini leo hii unasikia siasa za Johnston Muthama mara ngapi kwa wiki? Unasikia mara ngapi kwa mwezi? Na unasikia mara ngapi kwa mwaka? Mpaka alisimamisha candidate na sisi tukaleta bibi yake, si alianguka. So mimi ile kitu nataka nikuambie ni kwamba sisi tuko na msimamo. Sisi tuko na mpangilio. Na wale wanafikiria kwamba ati because Kalonzo yuko Azimio kwamba wanaenda kuna kitu ambacho Azimio wanaenda kuleta, ile kitu nataka niwaambie ni kwamba hakuna kitu. Na that's why hata Raila mwenyewe na Uhuru wanajua. Na hiyo ndio sababu unaona siku na mchana walali wanataka kuhakikisha kwamba Kalonzo akuje pale. Na anakuja pale as deputy president, na tunapewa deputy governor Nairobi na vitu zingine mingi. So mngojee hiyo. Number 2. Nimesema deputy president. Number 2. Number 2 hajakuwa. Number 2 ndio huyu. Oh. Yeah. Haya. Mimi nataka kuongea kuhusu hii safari. Order members, order. Members. Nataka kuongea kuhusu hii safari ya Ruto kwenda ngambo. Huyu mtu anaitwa Ruto. Huyu jamaa Number 2, why are you here? You are wasting my time, Mr. Speaker. Is interfering. Yeah. Mr. Ruto. Order. Okay. Mr. Ruto, mimi nampenda sana. Sababu nampenda ndio hii. Huyu jamaa anaitwa Ruto. Baba akiongoza hii Kenya, he's the best person. Kwanza in fact, anajaribu kuprepare the best opposition leader in this country. Hii mambo anafanya yote, ama kwenda ngambo, kusema tuliibiwa ama nini. Baba hii mambo yote anafanya, yanarudia tu yale baba alishafanya. Na ukiwa kwa serikali ama hii Kenya kutoka nizaliwa ama nianze siasa, kutoka hii miaka yote kuanzia 2008. Hakuna mtu yoyote ama hakuna mwanasiasa yote yule ambaye alikuanga nje ya government ambaye ameiongoza. Na uniambie ni gani iliingia. Naongea kuhusu number 4. Kwa hivyo kutoka order. Hakuna mwenye ameiongoza hii Kenya, lazima ukue. Raila alijaribu. Raila amejaribu miaka yote kukuwa president. Amejaribu na ameibiwa, amejaribu akafanya nini? Sasa ile wembe ni ule tu. Kwa maana Uhuru Ruto hii mambo anafanya ni yale baba alishafanya. Kuna msemo inasema if you can't beat them, join them. Baba alishindwa kupit the government, alijoin. Na vile amejoin, wajeni niwaambie, na mimi ndio huyu. Na ni mimi tu mmoja ule ambayo Kenya hii alizaliwa. Hakuna mwingine kama mimi. Mwezi wa 8 Raila anaenda kuwa president, na mwenye anajaribu kupractice kukua opposition leader, anajaribu kupractice kukua opposition leader. Na Raila akiongoza lazima tukue na the best opposition leader ule ambaye anaweza pika yeye vita, ambaye Ruto ajaribu kwenda ngambo hivi. Hata NASA na ameenda kuna msali ya Mudavadi kutoka Kakamega, ameenda naye huko. Ile room wamekaa saa hii, ile room wamekaa huko saa hizi. NASA, wakati wa NASA hiyo room ndio baba alikuwa anakaa kwa hiyo room hiyo miaka.
Sasa hiyo umeenda tu kufanya zile vitu tulifanya. Baba alikuwa anaenda ng'amba akisema kwamba nitaipiwa kura. Alikuwa anakuja anaipiwa. Kama kuipa kweli iko. Alikuwa anaipiwa. Kwa hivyo hakuna siku kama huko government ama huko nini utaifanya nini, utaiongoza. Na ukiangalia baba saa hivi, baba ako opposition leader documentally na ako kwa government physically, na Ruto naye saa hii ni opposition leader physically na documentally ako kwa serikali. Ni hayo tu kulingana na masaa. Asante sana. Haya, number 3. Mr. Speaker, mimi nitaanza na hii. Wewe bwana, mtulie bwana, mtu kama anachangia. Hata wewe unataka heshima, ukiingia mbagani unataka kuona watu wamenyamaza. Mada ya kwanza, who will take over from Ukambani in case Azimio wins minus Kalonzo? Hapa Mr. Speaker, tucheze na hesabu. Kura ambazo ziko Ukambani saa hii in total kwangu mimi naona ni 1.7. Na ukiunganisha Alfred Mutua, Kivuta Kibwana na Kalonzo, kama wanaweza jaribu sana, ni nusu ya kura ya Ukambani, which means Kalonzo kuwa kama kingpin atakuwa na 8.5, atakuwa amewashinda. Sasa hata Azimio ikishinda, ambapo haitashinda ni ndoto, lakini yeye atapaki kuwa kingpin juu atakuwa side yao magovernors. 850 votes, 850 votes. 0.85. Thank you. If Kalonzo joins Kenya Kwanza and be given deputy president, what will be the outcome in Ukambani politics? The outcome ni ile tu hesabu yenye nimewaambia. Na ambapo yeye akikuja Kenya Kwanza hatutampea udebut. Debut tunatoa central. Sasa yeye tutampea tu nafasi ambayo tutakuwa tumeelewana apart from deputy Mr. Speaker. Hiyo naye atusivijane. Hiyo siwezi waambia eti ni wafiche. Hiyo ndo ukweli. Wendo mkozani. Huyu ni mlevi Mr. Speaker. Mr. Speaker sir, I'm Eunice. But mimi nataka kumwambia kitu moja. Mtu aongee mambo ya kwa bedroom, aongee mambo ya Waluya, asiongee mambo ya Wakamba. Hivyo tu. Na mimi ni Mkamba. Mr. Speaker, mimi nilikuwa nimesema huyu ni mlevi ajielewi. Sababu hii Kenya saa hii mtu mwenye anataka upresident hataenda Ukambani peke yake. Na siasa ya Kenya, we kama ni mwanasiasa unless hujui siasa za hii wanapika siasa za country mzima. Watu wako kubwa sana. Ninaenda kwa mada namba 4. Ruto be the best opposition leader more than others. Yes. Yeye si opposition leader, yeye anaenda kuwin election. Sasa kama wewe uko hapa na unaota ndoto ya Dr. William Ruto kuanguka, I'm sorry my friend. Pike hesabu ya yeye kama ni president na ukifika tarehe 9. Na Mr. Speaker, kwanza kuna mtu hapa alikuwa anasema eti yeye watakuwa wakisema mambo sijui eti ya Kimwarel ama sijui eti ya Roldam, eti yeye anashuka. Mr. Speaker, hapana, watu wajiulize. Wakisema hivyo waseme Pandora Papers silienda aje. Story ya Pandora Paper. Mr. Speaker, wakuje waulize mambo ya Kemsa. Mr. Speaker, wakuje waulize pesa 2 billion zenye zinapotea kila siku since 2017 mpaka saa hii. Wakijibu hiyo Mr. Speaker, tutaelewa hiyo mambo ya propaganda ya kusema Kimaroldam sijui ndo walikula pesa wakiwekelea Dr. William Samoei Ruto. Mr. Speaker, sisi hapa tunajua kwamba watu watoe uoga. Na ile uoga ambao mnajaribu kuuzia watu ya Kenya Kwanza tulikundua. Na kulingana na siasa za hii ya Kenya,
kila mtu ni mwerevu. Siasa ya saa hii you can't compare politics of nowadays na hiyo ya 1990s. Ile Moi. Ya saa hii Mr. Speaker iko tofauti. Point of concern. Yes, point of concern. Dandora papers. Honorable member, please, can you tell us what Dandora papers are? Yes, we are very enlightened. Si mungoje nijibu, mmeulizwa. Si wameuliza mimi nijibu. Wameniuliza mimi nijibu. Mr. Speaker, ni ajana ama nijibu? Mimi nataka kumjibu kwamba ile venye wewe unajua Dandora paper na ile ya Kimwarol venye hujui, hata pia mimi sijui, ni ile kitu ambayo inaandikwa kwa magazeti na inasomwa na inaongelewa kwa redio na ma-TV na tunaona. Mimi sina evidence ya hiyo vitu, lakini kulingana na venye wanasema mimi na yeye, mimi nikimuuliza Kimwarol ajui. Sasa Mr. Speaker, kulingana na hii mada ya kusema who will be the best, if Ruto will be the best opposition, kwanza hiyo wa cancel. Yeye ni president as from 9th August this 2022 na tunaamini yeye ndio president. Watu wangoje fenye Dr. William Ruto anatoka ng'ambo anakuja na tsunami. My friend, hawa kina Kalonzo wako ndani, utaona kwa William Ruto. Utaona watu wengi akina Martha Karua watakuwa huku. Mr. Speaker, sasa kufikia hapo sina kitu ingine labda swali. Honorable members. Nikiwa speaker, yes, you cannot inform a member who has left the floor. So I'm saying like this. Nasema hivi, nimeachiwa hii kazi nifanye, but nataka tukue orderly. If you want me to continue, I want people, kama uko na concern, uko na swali, point of information, tunachukua moja. Alafu sasa we are not going to tolerate members heckling. If you are heckling, I'm not going to give you any chance. And I'm going to expel you from the house. So number 4. Aya. Now, point 1. In fact, wait, I want to be precise. Point 1, let me talk about Ruto being in opposition. Now, listen, you can take this to the bank you trust. Ruto is the most formidable opposition leader. 1, energy. This guy has the energy to push the government to the wall. Number 2, this guy is quite cantankerous and he can make Raila rule with the hell. Now, cantankerous is being temporal, my friend. Not water, my friend. Now listen. Let me tell you one thing, and this is a reality. This madness of corruption, Aurora, Kimwarer, will bar Ruto from being a strong opposition, my friend. That is madness. When Mudavadi and Wetangula were Wetangula was in court, we were never told about the selling of the what? Of which house was that? Tokyo and whatever, Japan. Nobody spoke about it. Why? It was politically relevant. That is the only problem in Kenya. When you are politically relevant, nobody speaks about your ills. Believe you me, the Mudavadi that you are now castigating that can never be an opposition leader. This kind of what? How do you call it? The cemetery. The issue is being spoken now. Raila is speaking so boldly about it. United is speaking so boldly about it. Where was United in 2017? When Mudavadi was supporting NASA, was Kaburi not sold? Was Anglo-leasing not orchestrated? So let us be very calm, my friend. All these things are relevant for political gain. And once we are done with the August 2020 elections, no Anglo-leasing,
no cemetery, no gold scandal, no whatever. Once we have achieved our political desire, these guys will be as clean as the goddess. Kama politics. What is it, honorable member? Okay. Just a question to the member. Yeah. Lazima tuulize maswali. I just want this member. Okay. Mr. Speaker, ningependa mbunge mwenzangu atueleze, because one, when you are opposing the government or when we are in opposition, it means that you are giving the government on toes. Two, you are doing the role of oversight. Nataka huyu member atueleze ya kwamba Ruto tunamjua kama mufisadi number 1, and he will be the head of opposition, and at any time ambapo atakuwa na reason and anything to do with the issues of the government, atakuwa anakumbushwa zile vitu ambazo amenicquire through corruption deals. Atatumia binu gani kuweka serikali on toes ndio uweze kufanya majukumu yake? Number 2, don't you think that wakati baba atakuwa ameshachukua hii uongozi, Ruto atawekwa ndani na hatutakuwa na opposition leader? One by one. My friend, if you've ever lived in this country, you'll bear me a witness. Now, let's talk about the current scandal, KEMSA. Who talks about it today? Nobody. Why? The culprit, hey, quiet, just a minute. The reason why KEMSA scandal is not spoken about is because those culprits that are directly involved are politically relevant. And that is it. Now, just a minute. And that is a reality. Wait, quiet, just a minute. Aya. Shh. Just a minute. Aya. Now, this is the evidence. I'm providing an evidence. This is the evidence. If it is true that the perpetrators of this scandal are not relevant politically, why is the government silent about KEMSA? Why is Aaron Al-Kwimare all the way before 2017 is active today? Why is it about gold scandal that is almost 2013 live today? No one talks about KEMSA. Ask yourself, this is Kenya, my friend. Number 2, nothing. Number 2, the deadliest thing in Kenya is political sanitization. You loot, you get sanitized. Just say, I support so and so sanitization. That begins the death of that corruption. Quiet. Number 2. I'm answering number 2. Aya. Speaker. Number 2. Yes. Shh. I'm going to the matter. Aya. Huh? Aya. Quiet. You have asked the question. I'm answering the question. You are not allowed to go on the floor again. Yeah. Yes. Aya. Sawa. Order, Chapili. The second question. My friend. All this story that Raila will put all this corruption individual into dungeon. My friend, let me tell you one thing. This is a political story. Speaker, bring order to the house. I'm back to the Kaba politics. It's not orderly, yet you are not doing the right thing. You are the one who is not orderly. Aya, politics. Aya, Kama politics. Point of order. Aya. What is out of order? I will even do it without the mic. Yes. According to the standing orders of this house,
we have the motions that we should be debating on. But I'm afraid that the honorable member here, the noise that he's making here is not relevant. Mr. Speaker, Mr. Speaker. Quiet. 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 Just a minute. Just a minute. Wewe. Tujamaze. Wewe. Quiet. Wewe. All my time is just being taken. Hey, quiet. Amesema there's something out of order. Yeah. Mheshimiwa anaongea out of the murder. Yeah. So react to that. Very good. Now let me come to it. Today I was in school. I was handling my candidates and I told them one thing. The only genesis of failure is restructuring the question that has been tested. My dear, what I'm talking about is not outside the point, but a response to a question. Did you not ask the question? No, I did. You did. Kamba politics. Kamba politics. My friend, Kamba people have learned from the Western people. Without a kingpin from which the direction is taken, I was told by my literature professor told me, a crown is worn by one individual at a time. Failure of this in the lower land, and that's why those guys are mutinized. They listen to every Tom, Dick and Harry. And that is why the exit of Mudavadi means nothing to us. The exit of Wetangula means nothing. So Kamba people believe without Kalonzo as the speaker, they will be encroached politically and divided politically. They will have no voice in this country. So those guys are very wise. They're using this. Yeah. So they know it. And that is why, that is why, however much Raila fails, we stand with him. And that is why Luos have the voice. Why do we have the voice? Oneness. Kamba will also speak as a unit. I really beseech Raila and Uhuru not to chest stamp. Let us call Raila, Uhuru, and Kalonzo slowly. But the issue of vice president in the Kenya Kwanza, that is madness. How can you deputize somebody at 68? Deputizing somebody at 50? You are mad. Nasema hivi. Members nasema hivi. Order members, order. There's something out of order. Order members. I'm requesting that members, I'm requesting that the next person on the floor, ukiingia nikikwambia time yako imeisha hata kama uko na point. Check. Yes. Asanteni sana members, wabunge wenzangu. Kwa majina naitwa Collins. Kwanza kwa majina naitwa Collins. So mtu aacha kusumbua watu. Point ya kwanza, Azimio akishinda bila Kalonzo, ni nani atachukua shukani huko kambani? Hizo ni maswali ambayo sisi wenyewe hatufai, sisi tujiulize ni nani atachukua. Hizo ni issue madogo huko mashinani. Kwa sababu kitu moja, Wakamba wameamini Kalonzo. Kwa sababu naamini 2007 Kalonzo alivuka nao. Si walifanya kwa PNU na Kibaki. So hata useme ni surely kitu moja kwa Wakambani, kitu moja ambao wengine wataka kukubali kitu moja. Mutua amefanya miaka 10 Ukambani na chama chake maendeleo chap. Je, si Kalonzo alikuwa na candidate Machakos County?
mbona hakushinda? Mbona huyu candidate Kalonzo hakushinda? Hiyo unafaa ujiulize. Twende Kitui. 2013 governor ya Wiper alishinda. 2017 walikuweko watu wawili, chama cha mama na chama cha Kalonzo. Ni nani alishinda? Mbona wakumpigia chama ya Kalonzo? So inafaa ufikirie mara mbili. Twende Makwiny. Kibuta 2013 alishinda na chama chake. 2013 alishinda na chama chake. Wiper alikuwa na mtu yake. Mbona mtu ya Wiper hakushinda huko? Tunaongea Ukambani. Tukikuja 2017 akamdanganya Kalonzo, wacha niingie kunikue chairman ya Wiper. Sikiza ndio naambia vile Kalonzo anachezewa Ukambani. Kwa sababu Kalonzo alichezewa Ukambani. Katika Kamban region 2017 tuseme tu kwa jina, lakini kwa ndani ya Kibuta bwana hakukuwa mwana Wiper. So ukisema Ukambani kwa zile zaidi ya 10 hakuna governor ambaye ameshinda na tiketi cha Wiper. So hapo nikiongea Mutua tulia tu Mutua utapewa. Tukikuja siasa ya Ukambani kingpin. Sawa, ongea. Sikusumbua. Unajua ni vizuri wakati mtu anasema aseme ukweli. Si ni ukweli? Aongee ukweli. Rafiki yangu nataka ujue hii. Na hii unaweza sijui nitakwambia upeleke wapi. 2013 umesema in 10 years. 2013 all the 3 governors were in Wiper. In essence that Kivutha alikuwa amesimama na chama yake lakini hakuwa anapiga Kalonzo. Sawa. Wacha ongee. Nimesema nini? Nimesema the 3 governors were in support of Wiper leader. Hakumpinga. Na kama angelimpinga ungeona nini ingetokea. Number 2. In 2013 Alfred Mutua alichaguliwa na chama ya Wiper. In 2013 Julius Malombe alichaguliwa na Wiper. In 2017 Kivutha Kibwana alirudi Wiper ndio akachaguliwa. In 2017 kitu ilifanya Wiper ikapoteza kiti ya Kitui ilikuwa ni hii. Candidate ambao walienda kwa general election walikuwa 3. Mwenye alishinda alipata 82,000 votes. Mwenye alikuwa number 2 alikuwa na 79,000 votes ambaye alikuwa ni independent candidate ambaye alikuwa ametoka kwa Wiper. Mwenye alikuwa number 3 alikuwa na 67,000 votes ambaye pia alikuwa ni candidate wa Wiper. The fact remains that ukweli ni kwamba ni sawa alishindwa, sikatai. Ukweli ni kwamba ile kitu ambayo ilileta shida ni pale ni kwamba kama huyu David Musila ange defect kutoka kwa Wiper Wiper ingepata ile kiti. That's the problem ilitokea. And last but not the least, ukitaka kujua mtu ambaye ana control ile area, angalia zile viti ambazo wamepata katika ile. Nao watu wote ambao unaniambia isipokuwa wao ambao wako kwa hizo party zao, uniambie another elected leader ambayo ametoka Ukambani au another senior leader ambaye sasa anaenda kugombania na hako na uwezo ya kupata. Uniambie fulani tufanye the probability. Thank you Mr. Speaker. Yes. Bwana Mutua, nafikiri kwa siasa hakunanga namba 2. Aidha umeshindwa na kura moja, umeanguka tayari tunatangaza ushindi kwa chama fulani. So hakuna vile utani convince. Mutua hakumsupport Raila Odinga 2013 na 2017. Alikuwa kwa Jubilee na bado ni governor. So si alikuwa anapinga Kalonzo. Kalonzo alikuwa wa chama gani? So usindanganye, hakuna namba 2 na namba 1. Namba 1 ndiye anatangazwa mshindi. Twende hapo. Ukijiuliza Kalonzo akijiunga na Kenya Kwanza alafu atapewe deputy. Unajua kuna vitu hata ukijaribu kufikiria, wakati we ni mrembo bado unatafutwa na unaringa, wakati itafika utazeeka ambaye hata kuna yule ambaye atakutongoza. Sasa ndio hapo ndio Kalonzo amefika wakati huu.
Kwa sababu Kalonzo Musyoka wao ndio walivunja NASA. Wao pia yeye mwenyewe akatafutwa na Raila Odinga akaringa. Uhuru amemtafuta akaringa. Saa hii imefika wakati ambao anaona serikali inaenda kwa aidha kwa William Ruto ama Raila Odinga. Hana nafasi. Aidha hata kama atajiunga na Ruto ama ajiunga na Raila Odinga, hakuna nafasi. Kenyatta pewa ndiye atapokea. Hiyo ndio reality. Naambia wanabunge. Sasa swali ni hii. Aya, nikiingia ati William Ruto atakuwa swali yako iko contrary to politics. Wewe ngoja, swali yangu iko kando sana na politics. Tuongee kitu ukweli. Ama Mkambondia, tuongee ukweli. Ile kitu iko tukikuja hapa, hakuna haja kudanganya watu. That one is inimical to our tranquility. Kwani mnajua kama hujui Kizungu tunajua. Si watu wanjulu wanakuja hapa wanaongea Kizungu mingi tusaidie. Hata kama tuko Azimio, mimi niko Azimio, lakini nilikuwa nataka kusema hivi. Huyu mwanaume una kitu anadanganya watu. Tuongee ukweli. Wewe be specific. Be specific. What are talking about? Kizungu mingi na kubwa. Haya, swali ni niko na swali. Mimi niko na swali. Point yangu ni hii. Mimi yangu ilikuwa swali. Ukiongea na watu kuhusu Kalonzo, mimi kabini zangu ziko huko kambani kiasi kwamba ukiongea mambo ya kambani ulizo wakamba. Mimi I'm going to repeat that one again and again. Ulizo wakamba. Swali ama nijibu? Ulizo wakamba wanaongea nini? Yes. Ndio. Yes, kuna kitu ambayo hata ukatai. Mimi ni Mkenya na kabila langu mimi ni Jaluo. Siwezi pinga, kabila iko kwa Biblia, ilianza biblical. So hiyo iko ninasema mimi ni Jaluo. Na kukua Jaluo kwangu si ndiye nafanya na support Raila Odinga. Kenya, nataka kuambia ndugu yangu, siasa ya Kenya tumejua ni siasa ya ukabila, lakini kuna kitu ambao wengine ambao wakipata madaraka wanakufanya ile nguvu yako ya kingpin na maeneo unatoka unakwisha. So hivyo ndio timu yangu jamaa alichukua. So muongeza dakika. Yes, alichukua, so naongea dakika moja. Haya. Sawa. Nitacheza na speaker. Mambo ya kama Ruto atakuwa yule the best opposition leader. My friend, kuna kitu hata tukijaribu kusema, kuna kitu yenye iko hapa. Unapokuwa opposition leader, lazima we mwenyewe ujiangalie jinsi ulivyo. Kama uko na scandal, ni ngumu sana utapiga serikali ambayo iko kwa madaraka. Wako na right wakukupeleka kotini wakumshtaki, lakini kama hauna anglolisini yote ambayo inakushunguka utamsukuma serikali. Ndio maana Raila Odinga huwa anasukumanga serikali. Akijaribu kuangalia mahali alikula ipo. Ndiye alikula lakini hakukula direct. Alikula kupitia mtu mwingine. Asante Mr. Speaker. Haya, tangazo kabla hujakuja. Tangazo hapa, sikiza vizuri. Nilisahau kutangaza hii tangazo. Wewe ambaye unasimama hapo, kuna jirani unajua amefinyika sana mtoto kusoma, sio? Lakini kuanzia hapo mwanzo paka sijui siku hizi mnaziita sijui CB. Mimi huko nilitoka kitambo. So kama unajua kuna mzazi amelemewa hiyo, basi nione kuna nafasi 5 mheshimiwa anataka kusaidia. Lakini kabla upewe hiyo nafasi itachunguzwa vizuri. Nimesema aje? Wewe nione tu. Mr. Speaker, for the opportunity. Who will take over from Mukambani in case Azimio wins minus Kalonzo? Ndio huyo kijana. Who will take over from Mukambani in case Azimio wins minus Kalonzo? To be honest, currently penye siasa yetu imefika,
Azimio haiwezi win minus Kalonzo. Why am I saying that? Sijui ni juzi ama jana Raila amekuwa na rally Ukambani na alikuwa na magavana mnasema wata replace Kalonzo, Mtua, Kivuta, Ngilu. Kuna mayouth walikuja kuvuruga hiyo mkutano wakimwambia lazima asikizane na terms za Kalonzo ndio apate kura kutoka Ukambani. Another thing, you guys are talking about Azimio winning, but one thing you are ignoring. Sisi kama watu wa UDA, the only mild headache tuko nayo ni deputy president. But Azimio, headache yenyu inaanza from the flag bearer, and you are talking of winning an election. You don't know who will carry the flag ya Azimio. Sasa, shikilia sasa. Wana make noise. Kalonzo joins Kenya Kwanza and be given deputy president. Wewe omba tu nafasi nitakupatia. Okay, hii itakuwa tricky Kalonzo kupata deputy kwa Kenya Kwanza because hiyo deputy saizi inang'ang'aniwa na two regions. Kwa hivyo Kalonzo akijoin, it's very unlikely apewe deputy. Is William Ruto doing this country by talking ill about the government? Niliwaambia William Ruto, Westerners walikuwa wamemjua kama mtu ruthless. Now Westerners hawataki any African leader mwenye ako na independent mind. Kwa hivyo ndo mnasikia alikuwa akienda akiwaambia nisaidieni nini. Ruto hahitaji any Western assistance. Hiyo anawaambia ndo asilete interference kwa hiyo election yenye anaenda kuface. Will Ruto be the best opposition leader? Our opponent wanatuambia Ruto is a good opposition leader because they know he's good at what he does. Whether opposition or president, William Ruto atafanya kazi yake venye inafaa kufanywa. Ruto kwenda USA, it's not wasting public money. When you are talking about public money, Uhuru Kenyatta amekuwa kifinance hizi rally zote, campaign zote za ODM na Azimio using public money. Kwa hivyo hii 100 million. William Ruto, narudia, is not wasting any public money. Pesa Ruto anatumia ni right yake. Na hii trip Ruto ameenda inahusiana na country yetu. Na niliwaambia jana, Ruto hajajipeleka nje. Ruto aliitwa nje. Na niliwaambia kabla ya hii election tunaenda kufanya August, if among the presidential candidates kama hakuna ule ata make the same trip, don't waste your time ukienda kuvote against Ruto. He will be the next president. Let me talk about Kalonzo. Kalonzo is the leader of the Wiper party. Sincerely speaking, Wiper is not a strong party in Ukambani. But Kalonzo Musyoka is a strong candidate in Ukambani. Funny thing about Ukambani politics is if it was a governor, MP, MCA, whatever, party who I play big deal.
hata Kivuta, Mtua hawakuvotiwa juu ya party, walivotiwa juu walikuwa performers. Lakini ikikuja national politics, hata Mkamba akikwambia raundi sisi Kalonzo hatuambii, usimsikize. Popote Kalonzo atakuwa ndio Mkamba ateka kura yake. Na namalizia nikiwaambia hivi. Haya, muongeze moja tu. Namaliza nikisema hivi. Tukiwa kwa familia, Mr. Speaker ni baba yetu, ametubaia kuku. Mimi na huyu jamaa na huyo tuko mandugu watatu. Huyu jamaa ni strong sana, achukue kuku yote, atuachie steak moja tungenganie. Mimi nimebaki na huyu tunangengania steak. Mimi nikaenda kupata bigger share. Huyu anafaa kuniwekea lawama ama kuwekea huyu. Unda alikula kuku mzima, mimi nimengengania hii steak tuliachiwa. Best example, Uhuru Kenyatta amekula hiyo kuku kubwa, Ruto amengengania hiyo steak, alafu mnatuambia Ruto is the most corrupt. Endeni msome Pandora Papers. Ngoja kidogo ni huko. Wacha sikume kwanza. Aya, asante sana Bwana Spika kwa kunipatia fursa hili, nami pia nichangie mada ambazo tuko nazo siku ya leo. Hapa hivi naona tuko na maswali 5, lakini nitachagua ni debate tu on one motion. Swali la pili ambayo inauliza, if Kalonzo joins Kenya Kwanza and be given deputy president, what will be the outcome in Ukombani politics? Ndugu zanguni, lazima tukubaliane kwamba right now the kind of politics that is experienced here in Kenya ni ile ambayo ni unpredictable. Unless unaangalia vitu kwa makini sana kama mimi na watu wengine wachache. Kwa kusema ukweli, Kalonzo haezi ingia Kenya Kwanza. Na kitu ambayo iko kwa ground, be prepared for the next opposition leader wenyu ambaye atakuwa ndio Stephen Kalonzo Musyoka. Juzi umeona Ruto ametoka mbio ameenda kujificha Amerika akilia, akisema ya kwamba kura inataka kuwa rigged. My friends, ukisikia mtu kama Ruto anasema kura inataka kuwa rigged, usifikirie ni mchezo. Lakini kilioko ni kwamba the first position is reserved. Number 1 position, you are president, is reserved. Because Ruto haezi win the presidency kwa njia yoyote ile. Kwa hivyo what is fighting for number 2. Kwa hivyo the president na our politicians wengine pia wameona na wakagundua pia kwamba opposition leader anakuanga na say. Na ndio maana wanapigania kwa hadi na uvumba kuhakikisha kwamba Ruto anawekwa mahali pake namba 3, 4 kuendelea. Ndio maana unaona Kalonzo amekuwa akiitwa kuja hii side ya nini, lakini anajifanya ati akuji. The other Saturday mliona wakiwa wapi? Wakiwa KICC. Si walikuwa wote? What is the distance between KICC na Kasarani? Alafu unaona kila mtu anaenda na yeye anafanya nini? Anauma kona. That was intentional, my friend. It was intentional. Inataka ifanyikane ni kama kuna tension between them. Ndio hiyo nafasi yake ikuwe reserved. Ndio tukitoka uchaguzi number 2 ikuwe rigged, Ruto aende mahali pake 3 ama 4, Kalonzo ndiye atakuwa our opposition leader. Number 1 is reserved for 1. Honorable Raila Amolo Odinga. Asante sana Bwana Speaker. Asante kwa uongo na propaganda. Aya. Wewe mzee, sikiza. Wewe unajua sheria hapa? Sawa. Aya, sikiza, ikifika wewe speaker anaenda kwa watu wengine, ikifika saa 12 wewe tunafanyaje? Dakika ni 3. Imefika dakika ni 3 kuanzia hapa sasa. Thank you very much Bwana Speaker. Nangoja huyu akae chini.
Who will take over from Ukambani in case Azimio wins minus Kalonzo? Take over in terms of what? We have Charity Ngilu, Alfred Mutua and Kivuta Kibwana. Automatically it will be Charity Ngilu. As simple as that. Number 2. If Kalonzo joins Kenya Kwanza and be given deputy president, what will be the outcome in Ukambani politics? None whatsoever. The ground has already shifted in Ukambani. Raila Amolo Odinga is on ground and is winning this thing in the morning. It will be very obnoxious and cantankerous for anybody to think otherwise. Point number 3. Is William Ruto doing this country good by talking ill of this government outside Kenya, e.g. to Western countries? He's doing no good. Ruto is a political demagogue. And he's not doing this country any good. Ruto, as it is, will be the official opposition leader come 2022. While he's in the country, he's just stamping that atupangwingwi. Akienda kwa wazungu, anaanza kulia. Huyo ni mwanaume kweli? Huyo ni mwanaume? Huyo ni ng'ombe. Will Ruto be the best opposition leader more than others? Ruto cannot be compared to Raila Odinga. Raila Odinga was the best opposition leader, but he will come second. So Raila Amolo Odinga will be in the State House, come 9th, and on 10th we will have 14 days celebration for Baba's victory. There will be free sex for everybody. Baba the Ngima will deliver that. Point number 5. Is it in order for Ruto to leave White House in Machakos and goes to USA wasting public money? That is very cantankerous. Maligning, cajoling, hoodwinking, and even bamboozling. Ruto will not, in his lifetime, be the president of this country. He will only wander around the opposition until he dies. And Ruto being older than me, Ruto will die before me. So I will witness his death, and he will never, ever be the president of this country. I will finish by quoting 3 individuals: Karl Marx, Malcolm X, and Chinua Achebe. Chinua Achebe in his book A Man of the People, page 67, paragraph 4, line 3 says that unless a penis dies when it's still young, it must one day eat a bearded meat. Malcolm X says the greatest evil is failing to try. Raila Amolo Odinga has tried 4 times, and it will be the 5th time lucky for him to succeed the president. Then Karl Marx says, unloosen your chains. The only thing that remains you from achieving your goals is the fact that you have not unloosened your chains. Elaborate. Unloosen your chains in that, leave what is abandon what is disturbing you, and follow the Right Honorable Raila Amolo Odinga to the State House. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you. Nipe uji? Haya. Okay. Haya, sikiza. Haya, sikiza vizuri. Number 1. Napeana number 1. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Haya, sawa. Number 1 ako wapi? Very nice.
Elisha Arua, ODM, Azimio. Number 1, who will take over from Ukambani in case Azimio wins minus Kalonzo? Truth be said, Azimio cannot win without Kalonzo. Hiyo tuelewane hapo. The reason is, tukipiga hesabu ya kura Ukambani huwa wanapiga kura block. Na tukiangalia 2017, hiyo kura ya block ya Ukambani ndio ilisaidia Raila kakuwa Raila. So without kura ya Kalonzo, Raila hawezi pata president. Kulia. Wacha nyamaza. Unajua saa zingine ukweli, unajua si ati tuna support Raila na uongo, tuna support Raila na ukweli. Na si ati ni nyinyi ndio mnasijua kusupport Raila. I've been supporting Raila since niingie kwa ODM. Na ukweli lazima ifanye nini? Isemwe. Kwa nini Kalonzo alienda KICC kwa Ruto? Kwa nani? Kwa Uhuru. Kwa nini Raila alitoka pale akaenda kwa Uhuru? Kwa nini Gideon Moi alitoka pale akaenda wapi? Kwa Uhuru. Mbona Kalonzo hakutoka pale akaenda kwa mali Ruto yuko? Tusemeni ukweli. Kwa nini hawakuenda hapo? Na ni kwa nini Kalonzo saizi ako kwa kila news? Kwa sababu ile kura yako na ameshikilia. Tusemeni ukweli. Kalonzo anasikizwa na Wakamba. Wale Wakamba wenye wako hapa wasitudanganye wako Nairobi ati wasikizi Kalonzo, na wakienda kule ushago wanakisikiza Kalonzo. Tuseme ukweli, tusidanganyane hapa. Kalonzo ako na kura. Yeye ndio bado ni kingpin. To me, yeye ndio kingpin na atabaki kuwa kingpin ya Ukambani. Kalonzo, you cannot compare Kalonzo with Mudavadi. You cannot compare Kalonzo with Wetangula. Kwa sababu in Western Kenya, we have only one kingpin ambaye anaitwa Raila Odinga. Yeye ndio kingpin wa Wakisii, yeye ndio kingpin ya Wajaluo, yeye ndio kingpin ya Waluya wote. Luya na hatuna kingpin. Kingpin wa Mluya sasa nikiuliza ni nani? Si ni Raila Odinga? Kingpin wapi? Wetangula is not a kingpin. Wetangula is a kingpin of the selected few kutoka Bungoma. Mudavadi is a kingpin of the selected few kutoka hiyo kaunti yake Viga, Maragoli. Ndio maana ameenda pale kwa Ruto, akaenda peke yake. Wetangula ameenda kwa Ruto, akaenda wapi? Peke yake. Juu Kalonzo hajaenda kwa Ruto, Wakamba wako Azimio. Si hata wako Kenya Alliance, wanafuata Kalonzo. Point of correction hapa. Haya, nataka kumwambia kusema nani Raila ni kingpin wa Uluyani ama Wetangula. Sisi kama watu wa Kakamega tunasema hivi, Oparanya. Na hata ukiangalia Kakamega, ukitusi Oparanya huwezi enda kumsucceed. Halwale alifanya aje, alikuwa na mtusi. Na saa yako wapi? Hata tulimsahau, hatujua ako wapi. Saa hii nataka kuambia hata huyo Malala mwenye anatusi Oparanya, kuna mahali anaenda. Sasa sisi tuko kwa Oparanya. Sawa, wacha nimalize niende. Wacha nimweke sawa. Unajua amekuja hapa ndani akasema Oparanya umesema Malala alitusi Oparanya wapi? Kakamega. Akafanywa nini? Akaona wao wapi? Kakamega. We are talking of the entire Western Kenya. The entire Luya fraternity. Hatuongee maneno ya Kakamega as a county. We are talking of the entire counties of Western Kenya. Of which nasema Raila Odinga, yeye ndio kingpin wapi? Na kama nasema uongo, ni kura ngapi Raila amekuwa akipata Western? Na ni kura ngapi Wetangula amekuwa akipata? Na ni kura ngapi Mudavadi amekuwa akipata? Point of order. Mile Hallelujah. Point of order. Mr. Speaker, Western
We have a kingpin. Wait. Sikiza, order. Ile kitu sikiliza. Ile kitu tunajaribu kurekebisha ndugu yangu. Sisi Western tunapenda Raila. Tunampenda. Kumpenda imaanishi yeye ndio kingpin. Unanipata vizuri? Tunampenda miaka yote, hata saa hii mimi nitaenda kumpigia kura. Lakini kusema saa hii mtu ule tulikuwa tunaweka mbele kama kingpin alikuwa mtu anaitwa Mutembei. Shida ya Mutembei na huyo Malala walikuwa wanatuambia tu Ruto ni mwizi. Saa hii wako huko ni waongo, wanatudanganya sisi. Kwa hivyo saa hii wakati Raila atakuwa anaongoza ndiye atatusaidia kupata kingpin. Asanteni. Lakini unasema time yako. Haya muongeze. Wewe. Ongeza moja. Meongezwa moja. Sawa. Omwami. Mheshimiwa Omwami. Ni sawa. Sinimjibu. So, maneno ya Ruto nimeambiwa nisijibu huyo mheshimiwa. Maneno ya Ruto is going to be the weakest opposition leader in Kenya. Yeye ndiye atakuwa the weakest opposition leader in Kenya. The reason, unajua Raila, uongozi wa Raila yeye ndikuwa kama uongozi wa Uhuru. Uhuru tu mimi naweza sema ni mnyonge, alikuwa amekaliwa na Ruto. Lakini Raila si mnyonge. Ruto akijaribu kusukuma kitu fulani atanyamazishwa. Na hii election yetu tunaenda saa hii, we are going to make sure as Azimio fraternity Ruto anaenda kupata wabunge wengi na akileta motion yote pale kwa bunge haitaenda through. Asanteni. Kabla utoke. Niweke tu sawa. Bwana Speaker, usiende, nataka nikuweke sawa. Umeongea kuhusu Wakamba, kura ya Ukambani. Of late, namweka tu sawa. Of late, Gachagua alisema kiti ya deputy president hata before Musalia na Wetangula waingie Kenya Kwanza waliambiwa si yao, iko na wenyewe. Same tu Kalonzo hata akiingia pale ataambiwa hiyo kiti sahau. Kumaanisha kura ya Wakamba wakiona huyu mtu amepelekwa pale kuwekwa tu hawezi mpigia kura. And that is why Mudavadi kuingia Kenya Kwanza haija affect kura ya Raila Western. Kwa sababu ameenda tu peke yake bila kupata kitu. Wewe utakuwa unasema Musalia amekuwa nini Kenya Kwanza? Wewe umepelekwa huko tu kukula, sorry kusema pengine ni kuku ziko mingi, sijui, but hakuna kitu amepata pale Kenya Kwanza. So kura ya Ukambani hata kama ni block, as long as Kalonzo hajapata kitu kwa Ruto, ya Raila ataipata, Western ataipata. Na hivyo ndio nataka niwaambie. Haya, sikiza vizuri, ngoja kidogo. Sikiza vizuri. Naona kuna kitu mmesahau. Msihiwe mnasahau standing orders bwana. Ikifika 6 wasichukui maswali wala point of order or information, sawa? Ikifika 6 watu chukui hizo, sawa? Kwa sababu watu ni wengi. Na dakika ni ngapi? 3. Mtu anataka kutumia dakika zake 3 vizuri. Tunaelewana? So wacha maswali atumie dakika zake vizuri ajieleze. Ngojea kesho pia. Kesho ni siku. Tuko hapa paka tarehe ngapi? 8. Utaongea chenye unataka. Sawa, tarehe 8 alafu tuende. Alafu tutarudi. Sawa. Nani alikuwa anafuata? Wacha ufala. Asanti. Mimi wacha niambie ndugu yangu mwenye ametoka hapa kaongea maneno ya Raila. Kwanza Raila ni Muluya. Raila si Mjaluo. Wewe ushaisikia wimbo ya Raila hata kwa mkutano yote ya Kijaluo? Ushaisikia? Si unasikianga tu ya Kiluya. Hata nyi Wajaluo mnakuanga mmechanganyikiwa, mnatufuata tu. Sisi tuko na mtoto wetu. Nyinyi hata mnanga kingpin. Chipoleni. Sisi tuko sawa. Mimi ndaongea maneno ya Kalonzo. Kalonzo achaneni na yeye. Wacha atapetape. Ana mahali pa kujificha.
choice moja tu ni kuja kwa Raila, hakuna maneno ingine. Alafu maneno ya kutuambia ati kuna sijui kuna Azimio stroke walker, hiyo ni ukumbavu ya hali ya juu. Wewe ushaisikia ati sisi tutengeneze nyumba, alafu walikuanga kwa mabodi huko hivyo kwa manyumba huko, ukikaa na meeting wenzako wamekutoroka, unataka kuja kutuibia hapa utukoni tukiona. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Mimi nataka kusema hivi, William Ruto huyo ako campaign huyo. Huyo ako campaign. Wacha endelea. Angeenda huko kwa kijiji. Maneno ya Ruto alituambia hapa. Alituambia mzuri, hata sisi wenyewe tulimsikia. Akatuambia hata kwa hii IBC tuweko Buru Odinga atapita election. Sasa mimi nashindwa. Jamaa akiwa hapa ako juu, alienda pale amepanda ndege na Spana Boy unajua? Ni Musalia Mudavadi. Ati mimi nikienda, mimi sasa Ruto anaenda mkutano, Musalia amebeba file, anamngoja hapo kwa mlango. Yani hata hii kitu inachekesha bwana. Yani mtu wa 56 years anangoja mtu wa 40 ako mkutano atoke. Alafu kuna wale wengine hapo wanajikaranga ati kuna serikali watatengeneza. Unaona hata Uhuru alisapotiwa na Kibaki chini ya maji polepo. Sasa Raila alikuanga anaenda huko ng'amba akilia. Unajua kuna mpango ya kuniibia kura hapa. Raila akalia mwishowe kura ilienda. Sasa imerudi vice versa. Tulisikia Ruto akisema huko juu 2017 ati hata wafanye nini hii serikali tutapi, na ni ukweli walipita. Sasa saa hii jamaa imemgeukia, ameenda huko kusema anaibiwa kura. Sasa mimi nataka kuambia majamaa hapa, tiagazi iko tayari. Mimi sitaki kuwadanganya. Wakati mimi nilikuwa na watch hizi vitu, wakati baba alikuwa analia hii maneno, watu walikuanga wanasema Raila ni muongo, hakuna wizi wa kura inafanyikanga. Sasa sahi wenyewe wamekuja kutuonyesha kwa kuna kuanga na wizi wa kura. Ai bwana. Hata tumekuongeza. Thank you, members. Speaker. Mr. Speaker, hata Uhuru Kenyatta ameenda 116 tours, lakini hakuna mwenye amelalamika. Hizo ni pesa za umma. Sasa hii moja inakuumiza wewe, wacha arudishe 16. Tuachane na hayo. Nataka kumwambia ya kwamba wala ambao mko na wasiwasi na Kalonzo, sisi Kenya kwanza hatuna wasiwasi. Sisi kitu ya kwanza wewe kuja. Tukishapata serikali tutapangana. Wacha tamaa. Unajua mahali penye mnarandarana na tamaa ni huko Azimio moja. Huko ndio kuna shida. Vyama 100. Hata ukienda utapata nini? Hiyo ni mnara wa kupasuka. Tuwajane na hayo. Ati unasema ya kwamba ati who will be the best opposition. My friend, nini yenye hamjui? The best opposition kwa hii Kenya ni Raila Amolo Odinga. Nini yenye mnatafutanga nyinyi?
Na hata nyinyi wenyewe mmeona shida zenye ameleta. Wakati alishindwa akawajoin. Umeona sasa? Pia sisi tumewajoin. So tunalia wote. Sasa tunacheka wote. Ngoja kulia sasa mwaka kesho. Nikiongelea ingine. My friend. Ole wao wale wenye wanatusi kinipini wao ya kwamba Spana Boy ajui yako wapi. Kesho yake atafukuzwa kama Jimmy Wanjiki. Tuwajane na haya. My friend, unajua sisi watu wa Western tujai kuwa na shida. Sema wewe. Haina shida wale watu wa kelele. Tumemsoea. Ndio nasema sisi hatuna shida. Hata hii dia kazi wanatembea wakitangaza. My friend, hiyo wataweka tu. Sisi hatuna haja na kitu kama hiyo. Sisi tukishindwa kama Kenya kwanza, tutaenda nyumbani. Lakini kama ni ya kuiba, mimi si mwanamke. Watu wenye wanaibanga kura yao wakilia ni wale wanawake. Ukiiba, lakini ukitushinda, tutaenda nyumbani. Next. Iko nishapeana namba. Hey, Mr. Speaker, thank you. Nataka kuongea kwa ufupi. So pay attention please. Number one. Who will take over Ukambani in case Azimio wins without Kalonzo? Number one, there is no way Azimio can win without Kalonzo. So this is irrelevant in the first place. Number two, akufukuzaye akuambii toka. Kalonzo amepeana conditions which are out of this world. So that means definitely Kalonzo is not going to join Azimio. What does that mean? That means Raila Amolo Odinga will retain his position and remain to be the best opposition leader that Kenya has ever had. Kalonzo joins Kenya Kwanza and be given deputy president. What will be the outcome in Ukambani politics? Listen very carefully. Number one, kuna kitu hamuelewi. In Ukambani, it is better for Kambas right now at the moment. Kambas are more affiliated to William Ruto than to Raila Amolo Odinga. That's something that you members here don't want to tell you. What does that mean? That means if Kalonzo joins Kenya Kwanza, definitely is going to join. Then the case for Raila Amolo Odinga is done. 8 a.m. Raila will be the next opposition leader. He is going to retain his position. Nimemaliza, Mr. Speaker. Thank you. Nani anafuata? Kuna nataka hii ama. Habari zenu tena. Mimi nataka kuongea maneno ya Kalonzo hapa. Kalonzo, hata maneno ya Kalonzo. Hata mimi nachoka na Kalonzo. The same Kalonzo. Aliuza sisi 207. Yes. Chukua tu hii. Aliuza sisi 207. Aliwacha sisi huko watu wa Pentagon huko Kisumu. Kama watu wanakuja, mimi nilikuwa cha lady ya Kisumu East. Ni Kalonzo na kiti ya President Uhuru waliwachwa wasi bila juzi alifanya huko Kasarani. Mimi nilikuwa kwa delegates, National Delegates Conference ya Bomas of Kenya na ile ya Kasarani. Lakini Kalonzo is not a good leader. Anapiganga tu mazi kila mahali. Saa hii anapiga mazi baba pee kitu. Anafikiri wakina Ngilu walikuja wani wajinga. Saa hii anatoka, saa hiyo time ilikuwa alikuwa anaenda round. Saa hii anataka kiti ya mbele. Anaota hatapata. Kwa sababu there is no room for him.
Mimi naambia nyinyi ukweli. Huyu baba nimesikia maneno ya opposition. Baba is the best opposition leader because he stood firm for democracy. Ruto hawezi, Ruto atatoa vita. Wacha nikuambie. Na kitu nasema, mimi sitaki Ruto ashike rafiki na Museveni. Hiyo ndio sitaki number 1. Kwa sababu ataleta vita kwa hii Kenya yetu. Hiyo naambia hata kama anasikia Ruto anajua mimi na mimi nasema ataona kwa TV. Mimi sitaki Ruto ajoin Museveni kwa hii Kenya. Kwa sababu Museveni is a dictator. Leader, me I don't want him. Mimi nasema tu hivi, baba anakuja hapa tarehe 12. Sasa karibisha baba yangu na mama yangu Ida na ndugu yangu Anyang'nyong'o. Najua utakuwa well organized. Na kuna kijana ingine aliambia mimi leo kitu ingine hapa. Anafikiri mimi si gun. Alisema niwache maneno ya Ogada kuongea hapa Embakasi Lower Savana. Mimi ndio gun kuliko gunsi wote. Okay, number one, Mr. Speaker, I'm addressing you, Mr. Speaker. Who will take over from Ukambani in case Azimio wins minus Kalonzo? Question number 1. Speaker, you can proceed. So amesimamisha kidogo. Amesimamisha. Tuendelee. Okay, sawa. Nimekuwa nikiwaelezea hivyo wabunge. Ini Ukambani mtu mwenye atatambulika pale is Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka is the kingpin of eastern part of Kenya. Hii hatuwezi ruka hiyo. Hatuwezi na mahali popote kutoka hapo. Kama umekuwa ukifuatilia siasa hapa Kenya, you will agree with me. Mtu yoyote ambaye amekuwa outside Kalonzo Musyoka 2013 alianguka kura. 2017 wote walirudi nyuma ya msala wa Kalonzo Musyoka ndio akapata viti zao, including Kivuta Kibwana. Kama mko nje ya Kenya hii mkuja mtuelezee hivyo. Number 2 on the same. Stephen Kalonzo Musyoka ameambia Uhuru Muigai Kenyatta hivi kwamba kama anataka aingie kwa Azimio, he must ensure that is being recognized kama the kingpin of Ukambani. And that's the reason why anasumbua saizi Azimio kuingia pale. So our competitors wakifikiria kwamba Kalonzo Musyoka akikosa kuingia kwa Azimio watapita election ya 2022, my friend, you are okay, you are comfortable, tulieni hivyo, tutakutana tarehe 8. Number 2, if Kalonzo joins Kenya Kwanza and be given deputy president, what will be the outcome in Ukambani? It's obvious. Number 1 will apply. Where Kalonzo will go, that's where Ukambani people will go, according to me. That's what they will be. Akienda kwa Debe, they will follow him. Akienda kwa Azimio, they will follow him. So there's no problem with that. Number 3, is William Ruto doing this country good if talking it of the government? William Ruto is a politician. Na cha William Ruto anafanya is politics, pure politics. My brother alikuwa hapa akasema vizuri kwamba wakati unakuwa kwa serikali na upatikana ufisadi, nobody will talk about you. Wakati unakuwa outside the government, they will talk ill about you. So what Ruto is doing, Ruto anajua what's happening in the government and he knows well. Ruto is not crying. Raila has never cried in this country. What Raila has been doing has been agitating for what is supposed to be done for this country. That's the same thing Ruto is doing. Ruto anaambia watu wa African country, Western Union, anawaambia kwamba, can you look at me? Can you recognize me in Kenya? Can you walk with me? That's what he's telling them. Anataka Western Union wamrecognize, wamtambue kwamba is a leader in Kenya. According to me. So Ruto is not to cry for anybody. Raila has never cried for anybody. Raila has been identifying himself with the Western Union. Amekuwa akifanya hivyo. Even very soon, Raila ataenda ngambo. Hata kama mpaka tufike tarehe 8, Raila ataenda ngambo. Na akienda ngambo, tutakuja hapa tuseme kwamba Raila ameenda ngambo kulia. No. Anatafuta misaada, of which Ruto is doing the same. Number 3, will Ruto be the best opposition leader more than others? Now, my friend has answered here very well. Kama atakuwa opposition leader, na tunasema hapa hivi kama si watu wa UDA, kwamba we are ready to take the mantle. We are ready to take the ball the way it is. Sisi tunaenda kushinda. Na tukisiposhinda, we are ready to be number 2.
Na tukikuwa number 2, we are going to play the role of the minority leader in this country. We are ready for that. And I'm telling you, we are ready to be number 2. To work as a minority leader in this country. So msitupigie kelele tutaenda wapi? Tutakuwa Kenya, tutakuwa na nyinyi hapa, tutapiga siasa na nyinyi, mtaenda kuhustle, mimi nikaenda kuhustle. So kelele mwachane nayo. Aya, sikiza vizuri. Aya, sikiza vizuri. Pigieni wenye TV makofi kidogo. Aya, vijana, sikia, vijana wanafanya kazi nzuri, na kulingana na feedback nimepata, bunge inaendelea kuinuka zaidi na zaidi. Ndio maana unaona tumeanza kupokea wageni. So nikikupatia hii platform kama young man, tumia vizuri, ujui nani anaangalia. Kama wewe ni mzee, nimesija kuona hapa siku nyingine. Tumia hii platform vizuri. Ujui nani anaangalia? Unaweza itwa siku moja uambiwe kuja kwa TV fulani ufanye uchangamfu ya kisiasa, sio? Inawezekana pia ukiitumia vibaya. Mimi kama speaker siko hapa kukeji maoni yako. Unasikiza vizuri? Mimi ni kukupatia tu nafasi, na wakati wako ikifika mimi nitakuachilia tu uende. Hata nikiulizwa maswali nitasema ulizeni yule. So kuna tangazo la mwisho. Nimesema kama unajua una mzazi, unaona kweli huyu mzee ana watoto 10 na school fees inamlemea kwa hizo kiwango ya chini, niangalie kando, nitakuonyesha mahali anaweza pata msaada. Lakini licha ya hiyo, iwe ni kwa sababu atachunguzwa, kitamba pewe hiyo msaada. Haya, Vice Chairman anatangaza anataka kusukuma ndani ya roho zenyu. Mkitoka hapa muwe mmeipata vizuri na mjitayarishe kwa maneno ambayo anataka kusema. Mimi nasema muliona shida tulikuwa naye hapa mchana. Tumeongea na speaker na tumeagree kuanzia Sunday next week nafikiri ofisi itakuwa vacant. Tutaenda kuketi chini, tu resign kwa ofisi, tuanze kuuliza viti upya. Wale goons wanataka kukuja hapa kwa bunge tuonane nao macho kwa hiyo ndio tunaenda kufanya next ni Sunday. So kama unataka kusimama kiti kuanzia Sunday next week itakuwa free. But hatutaki watu wapigane kwa bunge. Tunataka watu tukue na procedure mzuri. Na hatutaki mtu kukuja kutuamulia vile election itafanyika kwa hii bunge. Na yeye mwenyewe alikuwa na bunge yake huko akashindwa ile akakuja hapa na anakuja kutupanga. Hatuwezi pangwa. Sisi hapa kwa bunge tupangwingwi. Lazima tutawapanga na tutawaweka vile wanataka kukaa. Asanteni sana. Ya mwisho, nani ataniweka mbele ya Mola? Mola ni muhimu sana katika shughuli zote. Pia naomba msamaha kwa ule nimekosea, kwa sababu ujue hii kazi ni ngumu. Maybe nimekunyima nafasi, lakini sijakunyima ile kila mtu hawezi ongea. Nani ataniweka mbele ya Mwenyezi Mungu? Mzee njoo. Shukrani Bwana kwa maana umekuwa pamoja nasi Baba Kristo. Angalia watu wako wamekuwa Baba Kristo wakichambua siasa Bwana Kristo. Baba kuwa pamoja na kila mmoja Baba Kristo. Tunaomba hii mwaka ni mwaka wa uchaguzi Baba Kristo. Naomba Bwana Kristo kapata kusimama na kila mmoja tukakae kama manduku Bwana Kristo. Baba tusike tukakuwa na umwagikaji wa damu Bwana. Simama nasi Baba, simama hata na speaker wetu Bwana. Naomba hayo kichwa umetenda katika jina la Yesu Kristo aliye juu mbinguni. Amen. Asante.